sono strade fangose. আর যখন সার্ফিং নামি তখন একটু আলাদা মজা লাগে, পানি দেখলে একটু খুশি লাগে। Se c'è una cosa che ultimamente mi riesce difficile è non pensare. Potevo fare così, potevo dire questo, potevo chiedere quello, potevo. Ecco cosa penso. Ed ecco il caos, il mio caos. Ma dentro quel caos ho iniziato a imparare una cosa. Per viverla al meglio, per non farmi possedere da quei pensieri, l'antidoto più vero è lasciare spazio al bene. L'ho capito nel video precedente, nel traffico più sregolato che abbia mai visto, nel caos del Bangladesh. Ma cosa intendiamo per bene? Siediti, ascolta, osserva e poi dammi la tua risposta da questa nuova storia. Siamo ancora in Bangladesh, nel sud-est, a Cox's Bazar. Un nome che sembra piccolo, ma che ti mette davanti una cosa enorme. 120 km di sabbia ininterrotta. La spiaggia naturale sabbiosa più lunga del pianeta. La chiamano nuova frontiera per chi cerca l'immensità. E in mezzo a tutta questa immensità spunta fuori lei, una tavola da surf. Il surf ha origini antichissime, radicate nella cultura polinesiana, soprattutto tra Hawaii e Tahiti. Lì non era uno sport, era un rito, un modo di stare al mondo. Lo chiamavano Henalu, che significa scivolare sull'onda. Si entrava in mare con rispetto, come si entra in un luogo sacro, e per alcuni era una prova di valore, saper leggere il mare, avere coraggio, avere controllo. Poi nell'Ottocento questa cultura viene travolta. Colonizzazione, missionari, divieti morali e soprattutto malattie importate. La popolazione locale crolla e con lei il surf rischia di sparire davvero. Ma nel Novecento torna a galla e uno dei volti simbolo di questa rinascita è Duke Kahanamoku, hawaiano, campione di nuoto e olimpionico. Grazie alla sua fama gira il mondo, fa dimostrazioni, attira curiosità. E senza volerlo diventa il ponte tra il surf antico e il surf moderno. Da lì in poi la tavola cambia, i materiali cambiano e forse cambia anche l'identità e lo scopo di questo sport. I capelli sono messi come il porco. Mamma mia che viaggio. 6 ore di pullman e 3 ore di divano per iniziare questa avventura. Come avrai capito, questa storia parla di surf e di Bangladesh. Due mondi che sulla carta non dovrebbero nemmeno sfiorarsi. Perché qui il mare per molti non è libertà, è lavoro. Una tavola da surf sembra fuori posto. E quando una cosa è fuori posto non è mai solo sport. È una questione di sguardi, di rispetto e sì, anche di religione. Non nel senso facile del si può, non si può, ma nel senso di cosa viene considerato accettabile. E allora la domanda è: chi decide cosa è accettabile? Forse non c'è una risposta sola. Io però ne voglio capire almeno una e l'ho chiesta a uno che ci sta provando. Sono veramente stanco, molto esausto, però non vedo l'ora di incontrare Rashad. È un video che aspetto da mesi, da quando mi è apparso la sua notizia fra le mani. Ho detto io questa persona devo conoscerlo, devo intervistarlo e scoprire il suo messaggio. Praticamente perché il Bangladesh è uno dei paesi un po' patriarcali, dove l'autorità dell'uomo è molto presente, c'è molta distinzione tra il sesso. L'uomo ha un compito e la donna ha un altro compito. Lui invece, attraverso uno sport, cerca di portare inclusione, cerca di portare pari diritti fra uomini e donne. Attraverso quale sport? Il surf. E io quindi devo assolutamente conoscerlo qui a Cox's Bazar. Vaya? Vai. Into costo by sea. কেমন আছেন? কেমন আছো? Good morning. All good? 2006 সাল থেকে সার্ফিং এর শুরু আমার। সার্ফিং আমি একাই শিখছি। একা অনেক বছর করছি। আমাদের বন্ধু বান্ধব ছিল, কিন্তু সার্ফিং আমি নিজে শিখছি, আমার কোনো ট্রেনার ছিল না। সো সার্ফিং একা শিখা। সো তারপর পরবর্তীতে আমরা এক গ্রুপ অনেকগুলি ফ্রেন্ড একসাথে একটা ক্লাব করছিলাম। সো আমরা এটা এন্ড করে হলো 2013 সালে।
আমাদের সার্ফিং কমিউনিটিকে বড় করার জন্য আমাদের অনেকগুলি ক্লাব করতে হচ্ছে। হ্যাঁ। সেজন্য আমরা এই বন্ধুবান্ধবরা মিলে এক একজন এক একটা ক্লাব রান করি। তখন আমরা ক্লাবের নাম দিয়েছিলাম, যেটা আমি আলাদা করে স্টার্ট করছিলাম 2013 সালে। হ্যাঁ। 2013 সালে বাংলাদেশ সার্ফ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ক্লাব নাম দিয়ে একটা ক্লাব স্টার্ট করছি। সেটার শুরু 2013 সালে, 13 সাল ধরে এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ চলতেছে ইনশাল্লাহ। এটা কি প্রথম গার্লস এন্ড বয় নাকি খালি খালি? বাংলাদেশে প্রথমেই বাংলাদেশ সার্ফ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ক্লাব একসাথে আমরা সার্ফিং করেছি। মেয়েদেরকে সার্ফিং শেখাচ্ছি কন্টিনিউ। আল্লাহ যতদিন বাচ্চারা কতদিন সার্ফিং করাই যাব। আপনি তো শুরু করছেন এটা একটু মেয়েদের, আপনি তো যখন টেলিফোনে কথা বলছিলাম, আপনি এটা তো শুরু করছেন বয়েজ এন্ড গার্লস। জি, জি। আগে ছিল খালি বয়েসে ছিল। আগে শুধু ছেলেরাই শুরুতে একদম সার্ফিং এর শুরুতে একদম ছেলেরাই সার্ফিং করতো। কয়েক বছর পরে করে একজন মেয়ে ইনভলভ করে, তার নাম নাসিম আক্তার ছিল। সো এখন তো দীর্ঘদিন বিয়ে করে ফেলছে, বাচ্চা টাচ্চা হয়ে গেছে, ফ্যামিলি হয়ে গেছে, সার্ফিং এখন তেমন আর করে না। তো এখন আমরা ইয়ং যারা মেয়েরা কন্টিনিউ সার্ফিং করতে চাচ্ছে, বিভিন্ন ভালনারেবল ফ্যামিলি থেকে আসে, এদেরকে আমরা ক্লাব থেকে যতটুকু পারি খেলাধুলা দিয়ে এদেরকে একটু খুশি রাখার চেষ্টা করি আর কি। ফ্যামিলিরা কেমনে দেখে ওরা মেয়েরা যে স্পট দেখে? না, এটা খুবই আমাদের তো মুসলিম কান্ট্রি তো, সো এই মেয়েরা যখন ছোটো থাকতে তেমন এত চ্যালেঞ্জিং ফেস করতে হয় না আমাদের। বিশেষ করে আমি অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করছি মেয়েদেরকে সার্ফিং শেখাতে যাই, ফ্যামিলি থেকে, তারপরে কমিউনিটি থেকে। বিশেষ করে যখন 12-13 বছর 14 বছর বয়স যখন হয়ে যায়, তখন এই বলতে ওই ফ্যামিলির আশেপাশের মানুষদের কথা বলা করে আর কি, মানে এত বড় মেয়ে কেন বাসার বাইরে যাচ্ছে, she should stay home, she should be cooking and learning all the housekeeping and stuff, because she have to get married. If she go out, what people will think about that, you know. It will be hard to get her find a good husband. Yes, So that's yes. all Big family, they stay home. she getting brainwashed from this, from community, some of the family members, not like supporting her, focusing with education more, and what she have to do, like a dream, like surfing and all kind of stuff. So it's not like easy, like growing as a man. It's really hard. Quando Rashad dice che siamo un paese musulmano non lo dice per far scena, lo dice perché è il contesto in cui lui vive e si muove. Qui certe cose non sono neutrali. Il corpo non è neutrale. Una ragazza in acqua non è neutrale. Non è solo sport, è reputazione, è famiglia, è giudizio. E allora quello che lui sta provando a fare non è solo insegnare a surfare, è aprire uno spazio che fino a ieri non esisteva. Molti in Bangladesh non sanno nuotare perché non gli viene insegnato, non è uno sport praticato, quindi figurati il surf dove devi stare in acqua tutto il tempo, la regola base primaria è saper nuotare. Quindi non solo stai insegnando a surfare, stai insegnando anche dei ragazzini a saper nuotare. I hope we can make that change happen, like what they're facing. Girls can do it. Yes. It's nothing wrong. It's just It's a nothing game. wrong. Only like if they love being in waters, make them happy. If they want to chase their dreams like us, why not? You know, it's all over the world. The girls doing everything, what the boys doing, what the men's doing. Why these girls should left behind? Yeah, Okay. they have a dream. We should help them to chasing up. Okay. Let's go. খেলা শুরু করি না? Yeah, thank you. আসতে মা? Ok. Adesso io sono un fradicio, cosa non si fa per fare il reporter, no? Per prendere le migliori riprese ci si butta nel campo.
Sognare non costa nulla, tutti possono sognare. Poi però c'è un'idea che ti spezza il racconto. Perché mentre parliamo di libertà, di rispetto, di cosa è accettabile, ti ricordi che per tanti la priorità è un'altra: arrivare a fine giornata. E allora ti schianti contro una realtà semplice. Qui lavorano anche i bambini. Non come simbolo, come conseguenza. In Bangladesh vivono circa 176 milioni di persone. E secondo i dati ufficiali del governo, circa una persona su 5 vive sotto la soglia di povertà e circa 1 su 18 è in povertà estrema. Sono tutte case piccole, basse, sono strade fangose, sono buste, sacchi di sabbia per la strada. Sono tutte case ancora in terracotta, con le pareti in lamiera, un po' di vento, un po' di pioggia e tutta sta roba viene spezzata via. Pensate che prima mi dicevano che per costruire un tetto spendono circa 200 euro. Un tetto che può cadere da un momento all'altro. E secondo Unicef i ragazzi sotto 18 sono circa 59 milioni. E poi arriva il dato che pesa: 1,78 milioni sono in lavoro minorile. Vuol dire un bambino ogni 33. E lì capisci una cosa: la tavola non è un privilegio figo, è una possibilità diversa, un'alternativa a una vita già scritta. È poter pensare: আমি আগে পিকনিক করতে যেতাম ওইখান থেকে যখন আমাদের সিনিয়র আপুরা ছিল ওরা নামাজ বাড়িতে তাকাই থাকতাম দেখতাম মনে মনে বলতাম যে আমি যদি একদিন করতে পারতাম। তখন ভাইয়া, আমি কথা বলি নাই কখনো, ভাইয়া এসে আমার সাথে কথা বলছে। স্কেটিং করতাম ডিম নিয়ে যখন বিকালে দিচ্ছি যেতাম তখন এখানে স্কেটিং করতো ছেলেরা মেয়েরা, তখন দেখতাম। একদিন আমিও করছি, ভালো লাগছে, তখন থেকেই প্রতিদিন যেতাম করতাম। তারপর ভাইয়া তখন চলে যায়, মানে ভাইয়া আমেরিকা ছিল, চলে যায়, আর করি নাই। ভাই আসার পর গেছিলাম একদিন, তারপর বলছে ভাই পানিতে নামবে, তখন তো অনেক খুশি হয়েছিলাম যখন বলছে। তখন নামছি, তারপর প্রথম দিন যখন নামছি তখন পানি খাইছি, আমি অনেক ভয় করছি, 2 দিন আর নামি নাই। তারপর আবার নামছি, ভালো লাগছে, তখন থেকেই যাই। যখন তুমি বড় হবে, তুমি একটা ড্রিম আছে না, কি হইতে চাইতেছো? আমি বড় হয়ে মানে বাইরের দেশে গিয়ে সার্ফিং করবো, অলিম্পিক খেলবো, আমার স্বপ্ন আছে অলিম্পিকে যাওয়ার। আমি 2 মাস হবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে আসছি ইন্ডিয়া থেকে, আমরা 7 জন গেছিলাম। তো নেক্সট ইয়ারে মনে হয় আমরা জাপান যেতে পারি। গুড লাক। থ্যাংক ইউ। বেছে ডিম বিক্রি করতাম, সবাই একসাথে এখান থেকে মিলিয়ে যেত, আমরা যেতাম, দেখতাম ওরা করতো মিলি তারা, তারপর আমরা আস্তে আস্তে যেতাম। আমার ভাই গেছিল একদিন, আমি ওর পিছিয়ে চলে যেতাম। নাকি তুমি স্কুলে যাও? আমি আগে যাইতাম, এখন যাই না। কেন? একদিন ফ্যামিলির সাপোর্ট করছিল, তো এখানে কেউ নাই, আমরা 2 ভাই 3 ভাই মিলে সংসার চলে। তাই জন্য ওখানে ব্যবসা নামার জন্য কিছু টাকা জোগাড় করছি, ব্যবসা করবো। ব্যবসা করার পরে যখন সময় পায় সার্ফিংয়ে চলে যায়। বুঝছি। আর যখন সার্ফিংয়ে নামি তখন একটু আলাদা মজা লাগে, পানি দেখলে একটু খুশি লাগে। আর মেয়েদের লোকে সার্ফিং করতে কিরকম লাগে? অনেক ভালো লাগে, সবাই যখন পানিতে নামে যে এনজয়টা লাগে ওটা অনেক খুশি লাগে, ওইটা টাকা দিয়ে কেনা যাবে না। sognare le Olimpiadi, sentire una felicità che i soldi non comprano, continuare a surfare. Perché il surf a modo suo li rende felici e quando sei felice lo capisci subito. Per qualche minuto non sei quello che dovresti essere, sei quello che sei. E io sono questo, faccio questo, cerco storie da condividere. Così mi è rimasta una cosa sola, tornare da Rashed e fargli la mia domanda finale. Qual è il tuo messaggio? I'm originally from Bangladesh, from Cox's Bazar here. I'm a beach boy, I would say. I grew up on the beach, very much. My entire family, like 10-minute walk from here, and lifestyle kind of difference than others. I like being in the waters, just always like that, like a beach boy, I would say. So also I spend most of my times in California. I've been there last almost 6 to 7 years. I was in California working
junior lifeguard trainers and surfing trainers there. Spending lots of time on like a surfing community in California. back on California. And why you come back from Bangladesh? I like being here, and that's always my dream. I starting here before I moved to California in US. So I still was keep coming every year, 1 year, 2 times years. So my always dream to teach some young girls and boys here in Bangladesh. So I know, and also I love doing something for community as well. It's about like a beach cleaning, any volunteer work, and also teaching a kid. It makes me really happy. I know I don't get anything from there, but I get lots of things from there. I got a lots of joy and a happiness I can see on kid face. I think that's really amazing. You can't buy that. Home is home. Home is home. So I'm back home, working with surfing community, teaching them about lifestyles. Surfing is not only surfing about like living a life and like teaching a water safety, because in Bangladesh 80% people doesn't know how to swim. This is like a river country, almost I would say 60% water, 40% land where we live. So in Bangladesh faced biggest flood I think in 2017 or something. So people is still not learning. It's how important teaching a kid swimming. Teaching swimming, surfing, a little bit faster, and a little bit lifeguarding. So at least they can survive with something in waters. So my last question is the most important question. Yeah. Maybe you already told me, Yeah. but I want to tell again. Rashad, if you have a message for the world, Yes, I do have a message for the world, and I said just go outside. See so many things happening over there. Lots of people doesn't want to see outside. They always want to me. Being humble, help each other, taking care of each other. Lots of people need help them, make them their face in smiling. This is the joy you never get anywhere. Thank you very much. But you can see Siamo partiti cercando di capire cosa significa davvero bene, e forse qui abbiamo trovato un sinonimo strano, non convenzionale. Surf. Una tavola che cavalca un'onda, che ti porta lontano, che ti mette insieme agli altri e che per qualche minuto ti fa sentire libero. È una possibilità diversa, in un posto dove le possibilità non sono uguali per tutti, soprattutto se sei una ragazza. Certe regole sono difficili da cambiare e a volte ancora più difficili da subire. E magari io non ho il potere di cambiarle, ma posso rifiutare l'unica frase che le rende eterne. Non cambierà mai niente. Rashad l'ha fatto, ha trovato il suo antidoto, uscendo, guardando fuori, aiutando. Perché là fuori c'è bisogno, e aiutare quel bisogno ti fa capire che il mondo può insegnarti molto più di quanto pensi. Ogni persona che incontro custodisce un messaggio, piccolo ma capace di cambiare tutto. Queste sono le loro storie. Per scoprirle iscriviti al canale e condividi i messaggi della teoria del niente.